العمارة القبطية هو مصطلح استخدم ليشير إلى مباني الكنائس المسيحية. في البداية العمارة القبطية نشأت وتطورت عبر القرون الأولى المسيحية. الجدير بالذكر أن المباني الكنائس المسيحية كانت تقام في أماكن بعيدة ونائية، وذلك نظرا للاضطهاد الذي تعرض له المسيحيين عبر العصور. فبنجد أن هناك كنائس تم بناءها داخل السراديب أو المقابر الصخرية والجبال. من أشهر العناصر المعمارية اللي كانت موجودة في الكنائس المسيحية واللي أخذها المسيحيين من الرومان القبو المعماري وزخرفة العقد. أشهر الطرز التي أقيمت عليها كنائس هو الطراز البازيليكي، وهو نظام يوناني. وكلمة بازيليكا كانت تطلق على القصور الرومانية، كانت تستخدم فيها الأحجار أو الطوب، كما كانت تزين بالرسوم الجدارية التي تعرف باسم الفريسكو أو الفريسكات. وفريسكو هي كلمة إيطالية تعني اللين أو الطري. الرسوم الجدارية الفريسكو أو الفريسكات هي مرحلة متقدمة للأيقونات. المتحف مليء ومزين بالعديد من الفريسكات الجدارية اللي جاية من أديرة زي دير الأنبا أرميا بسقارة اللي بيرجع تاريخه للقرن السادس أو السابع الميلادي. لدينا أيضا جدارية شهيرة جدا تصور آدم وحواء من أم البريجات بالفيوم وبترجع للقرن الحادي عشر. وأيضا جداريات من كنيسة تسمى عبد الله النرقي، ودي في النوبة، وكانت من أشهر المراكز المسيحية والعديد وغيرها من الجداريات. النظام البازيليكي بيكون عبارة عن مساحة مستطيلة بتنقسم إلى 3 ممرات، أكبرهم الممر الأوسط، وبيفصل الممر الأوسط عن الممرين الجانبيين بمجموعة من الأعمدة. من القرن التاسع عشر للقرن العشرين اتخذت الكنيسة المصرية نظام القباب التي تغطي الصحن، وهو نظام كان معروف أيام القدماء المصريين، وعنه أخذ الإغريق وكل كنائس أوروبا. بالنسبة للكنيسة المصرية حاليا بنلاقيها ما بتختلفش كثيرا في شكلها. بنجدها ان هي بتاخذ نفس شكل الصحن باروقته الثلاثه، بيتوسطهم الرواق الاوسط واكبرهم كالنظام البازيليكي. بعد ذلك بنلاقي الهيكل، وده بيكون مرتفع قليلا عن الصحن الخارجي للكنيسة. وخارج المسبح بنجد الخورس بيكون موجود في الشمامسة. بالنسبة للهيكل بيفصله حجاب خشبي، وهو ذلك الحجاب الذي يطلق عليه حامل الأيقونات. وحامل الأيقونات بيكون موجود عليه مجموعة من الأيقونات التي لم توضع بصورة عشوائية ولم توضع اعتباطا. فنجد ان على يمين الهيكل بيكون موجود صورة للسيدة العذراء. بعد ذلك بنلاقي فيه صورة للملاك جبرائيل، وهو الملاك المبشر للسيدة العذراء بميلاد السيد المسيح. كذلك هناك أيضا أيقونة للملاك ميخائيل، بالإضافة إلى أيقونة بتكون لصاحب البيعة أو صاحب الكنيسة المنشأة على اسمه الكنيسة. بيعلو الحجاب 12 أيقونة، وهذه الأيقونات تحمل صور لتلاميذ السيد المسيح. من أشهر الكنائس الموجودة داخل الحصن في منطقة مصر القديمة كنيسة القديس سرجيوس وواخص، ودي بصراحة بتحظى باهتمام كبير لأن فيها مغارة مكثت فيها العائلة المقدسة لفترة تزيد عن 3 أشهر. ومن أهم الآثار الموجودة من كنيسة سرجيوس وواخص في أيقونة موجودة في المتحف القبطي تمثل القديسين. وبالمناسبة أن سرجيوس وواخص هم قديسين سوريين استشهدا في سوريا. أيضا هناك أيضا كنيسة القديسة بربارة، ولدينا منها حجاب من خشب الجميز والأرز بيرجع للعصر الفاطمي.
فأيضا ليها أيقونة شهيرة أيضا في قاعة الأيقونات في المتحف القبطي. ومن أشهر وأجمل الكنائس التي لا يمكن أن نغفلها هي الكنيسة المعلقة، والتي حظيت بشهرة كبيرة جدا على مر التاريخ، وهي سميت بهذا الاسم لأنها مشيدة على بوابة الحصن الجنوبي، لذلك سميت باسم المعلقة. الكنيسة المعلقة لدينا منها عتب خشبي بيرجع ليه حوالي القرن الخامس أو السادس الميلادي، ويصور دخول السيد المسيح إلى أورشليم. أيضا الكنيسة المعلقة شهدت رسامة العديد من البطاركة على مر الكنيسة القبطية في القرن الحادي عشر والثاني عشر الميلادي، بالإضافة أن دفن فيها العديد من البطاركة. My name is Marwan. I'm from France and I came to visit Egypt. I will stay for 2 weeks. I already visited Alexandria with a friend who's living here. And now it's my first day in Cairo, so I wanted to start by this neighborhood because we told me that there is huge histories about Christians in Egypt. Actually, I saw that a lot of visitors have their own guide. I have a book very famous in France, which is called Le Guide du Routard. And they write like good addresses, but also like small stories about different places. But I do it by myself, and I'm waiting for my friend to come back after to join me. There are many informations about like the neighborhoods, like the history of the place, when it was built, who was living there, but also like what it represents today. So that's the majority of this stuff. I also use internet sometimes, but I prefer like to read a book. Actually, not that much. Like we studied like about pharaohs and pyramids a little bit at school when we are 8 or 9 years old, but not that much. That's pretty sad because it's part of our common history that might be like teach more, in my opinion. Yes, of course. I don't remember if I saw a lot of movies about Egypt, but there are famous ones like Lawrence of Arabia. And we have also Asterix in France, like it's a comedian movie, which is in Egypt. But like I think the all parts are important, and maybe when I'm watching it, I'm saying to myself that I might be there because there is like antique stories, and we don't have this in France, so maybe the part of the culture is also to attract some people in places like this. I tried with my friend like fool, and also I ate couscous like 1 hour ago. Not yet. I will try, but for the moment, like I'm also from Tunisia, so I have to try maybe a few stuff to say that it's really good or not, because like few friends told me that it's completely different compared to Maghreb or Tunisia, so we will see. But actually it's not that bad. The people, they are really friendly, like they have time to explain to me the history of their places, like in Alexandria, like this weekend, but also we feel that everyone can talk to everyone in the streets, so that's a good part. And maybe, I don't know, maybe I will meet some friends of mine, like they are from Egypt too, and they will like tell me where to hang out and where to have a good coffee place. I think they are really friendly, good people. We wanted to go to the library, but actually it was closed, so we visited the city, like walking on the streets. There are 3 major streets, I understood that, and like it's a crowded place, but the fact it's close to the sea is important for me. So it was cool to understand how people are living there, like
what are their habits when they come out, when they go out, they come out in their home, and what they are doing outside. So yeah, probably it was a good thing to introduce myself in Egypt. I love every place is different. It's a small country, but I went to the north, like Benzart, but also cities close to Tunis. Tunis is the most crowded place, but also like the most historical place for us, as since 2011 also. And maybe I like also Sfax, Sousse for touristic stuff, or just to go to the beaches. It's pretty cool. And that's all. It's completely different compared to here, but that's cool. We're supposed to go to the Red Sea, like at the south, sorry. But I don't know that much because my friend is organizing all. I'm trying to organize myself in Cairo, and after she will bring me like Aswan. No, is it the name of the city? I don't remember. But probably this kind of cities, like to see Sinai a little bit, and also the south of the country. I have few friends that like already visited Egypt, and they told me that it's not expensive. Actually, it's not expensive, but it's like a real different atmosphere here, like crowded, but also we see like all the buildings, 20 million people living here. It's really like uncommon compared to France, and I will tell them to visit for sure, and like to do it by themselves, because like to enjoy alone is also a cool stuff, in my opinion. My name is Dr. Stéphane René. I'm from London. This time 3 weeks, but I lived here during the 1980s for about 7 years, studying Coptic art in the 1980s. So we lived in Zamalek and Masjid al-Gedida. Life in Egypt, well, if you come from the West, it's very organized, but at the same time it's very chaotic. But after a few weeks, you get used to it. It's lovely. I love it myself. And all the people I know that come here love it too. I went to many Coptic monasteries, St. Anthony especially, and St. Paul, and because I'm interested in art, so I want to see the old iconography and so on. So it's absolutely really. I mean, of course, you have the pharaonic sites, which are absolutely amazing. But personally, I came to Egypt the first time I came to Coptic Egypt to study the Coptic tradition. I mean, Egyptian art is various and varied, and obviously pharaonic art is wonderful. But what I'm interested in especially is the connection between pharaonic art and Coptic art, and in terms of symbolism, in terms of form. And so on. So I'm, I did my PhD in London at the Royal College of Art in the Islamic and Traditional Art department. So some of our students were specialists in Islamic art, but I specialized in Coptic art. So I'm not really knowledgeable about Islamic art, though I find it absolutely wonderful and so on. And also, what is the connection? Also, is there a connection between Coptic and Islamic art? That's another question, especially in terms of geometry. Well, this museum is a wonderful museum of Coptic art. You find the best that has been produced throughout, until about the 13th century, at least. And yeah, it's a great initiative, and I used to know the director, Gaudet Gabra, Dr. Gaudet Gabra, who was a director back in the 80s. So we had access here quite a lot, and next door also Al-Muallaka, the hanging church, and my wife did some work in
in Abu Sifain. You have the ancient churches like you find in old Cairo, like Abu Sifain, for instance, or Abu Serga. مصر القديمة مليئة بالعديد من الكنائس الشهيرة والمهمة. هنذكر منها أيضا دير ماري جرجس ودير أبي سيفين. أيضا هناك كنيسة العذراء الدمشقية، وهناك العديد من الكنائس التي تضمها كنائس مصر القديمة. بالنسبة للعمارة الخاصة بالدير، فبنجد أن الدير بيتميز أن المساحة بتاعته بتكون أكبر من الكنيسة، وذلك لأنه بيضم عدد من القلالي أو مفردها القلاية، وهي المكان الذي يسكن فيه الرهبان. القلاية بتكون مكونة من حجرة أو 2، وفي الغالب إن الحجرة الداخلية بتكون مخصصة للصلاة والعبادة، والخارجية بتكون ربما لاستقبال الراهب للزائرين اللي بيكونوا مترددين على الدير. بالإضافة أن كانت الأديرة بسبب الغارات اللي كانت بتقوم بسبب الاضطهاد وغيره من أعمال السلب والنهب، فكانوا يقوموا بعمل ما يشبه بالحصون اللي كانت بتكون موجودة لحماية الأديرة.